Nkulisaayo mu mwenna abagenze ne muwerekerako Mr. Kisemakula ng'agenze okuziika maama we eyamufuddeko olunaku olw'okwosa eggulo era ng'aziikiddwa e Nakifuma. Bambi mwenna mukuliko eyo, tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa era agwe ekimuli eky'emirembe. Era nammwe mwenna abafunye ebirungi olunaku olwaleero twebaze Mukama, nammwe abafunye okusomoozebwa temuggwamu ssuubi kubanga Katonda ali nammwe. Mukwaniriza ku Newsbite 256 amannya yenze essential worker ate era yenze amata agatafa. Nga bulijjo mbeera nziguse ne programu yaffe ejjengo oba mu lufuutifuuti the wave. Wano nno mwe nnokolayo ensonga ezo zendaba ezikoze amawulire mu lunaku. Ensonga ezo nsaako n'okutuusaako amawulire amalala agagabaddeyo gwe gy'otasobodde kubeera oba amawulire g'otasobodde kufuna. Butereevu wano ku Newsbite 256. Nkusaba gwe wenna agiriko nga tonaba kulikinga, nkusaba okikole mangu, likinga, sharinga ate era osubscribinge. Ate oyite emikwano gyo gyonna nagyo gisobola okuba nga giraba vidiyo eno. Nga bwe nkugambye nti ensonga nnyingi ze tugenda okwogera ku lunaku olwaleero. Olunaku olw'eggulo Prime Minister yavuddeyo n'ayanjulira Parliament alipoota ku nsonga ez'enjawulo ate era manager owa Kanungo FM gwe nayogeddeko yakwatiddwa katambi ng'akuba mukozi munne naye munnange ne bamusimbye mu maaso g'omulamuzi, yagombeddwamu obwala era ne bamusimba mu maaso g'omulamuzi, saako n'ensonga ndala nnyingi. Naye nga ku nsonga gye ntandise nazo, olunaku olw'eggulo Prime Minister wa Uganda era nga ye Right Honorable Robina Nabbanja era nga yakiikirira ye mubaka wa Parliament omukyala ow'e Kakumiro. Olunaku olw'eggulo Kawungezi yavuddeyo n'ayanjulira Parliament alipoota ku ezo ensonga enkulu eziri mu Uganda. Ensonga ezimu ku zeyayanjudde kwe kuli ensonga ezikwata ku byenjigiriza nga bateekateeka oba okuteeka mu nkola new curriculum eyayanjulwa oba curriculum empya eri abayizi, ate ng'era jjukira nti nno luno abaana bavuddeyo mu luwummula wiiki ejja ng'etandika abaana bagenda kutandika okusoma. So yavuddeyo n'ayanjulira Parliament n'ayogera ne ku kitongole kya UNEB n'enteekateeka gye balina okulaba nga curriculum eno bagiteekesa mu nkola nga ttaamu eno etandise. Mu nsonga endala ze yayogedde mwe muli obubenje obusukkiridde ku makubo era nga yavuddeyo n'ategeeza Parliament nti nga gavumenti ereese enkola enaayamba okulaba nga emalawo obubenje ku makubo naddala obubenje obwo obuyitiridde bavuzi b'emmotoka n'abavuzi ba bodaboda, era nti okuyita mu poliisi etwala ebidduka bagenda kuba bateekawo amateeka amalala okulaba nga obubenje bukendeera ku nguudo. Sooka obirabe ate era tweyongereyo. Lower secondary school curriculum. All secondary schools are required to register with UNEB to be able to submit continuous assessment scores of their learners. Her prayer is that can I update the House on when the Uganda National Examination Board will embark on this exercise? Then B, how will schools conduct this exercise? Honorable Speaker and colleagues, my response is that the Uganda National Examination Board is embarking on a nationwide exercise of continuous assessment scores with effect from term 1 of 2023. The Ministry of Education and Sports, through the National Curriculum Development Center, rolled out the revised lower secondary school curriculum in the year 2020. One of the major components of the revised curriculum
is continuous assessment, a school-based assessment. The first cohort or group of learners of this quorum is joining Senior 3 in 2023. Relatedly, secondary schools which will not have registered for continuous assessment will not be allowed by UNEB to register their learners for Uganda Certificate of Education examinations. UNEB will communicate to the schools on the modalities of submitting the continuous assessment scores to the board. The Honorable Speaker, schools registering for continuous assessment should have registered their learners on the Ministry of Education and Sports Education Information Management System. Accordingly, the ministry has now opened the Education Information Management System portal to enable schools to register their learners. Been tasked to go and look into the issues of school fees across the country. But unfortunately, due to unclear circumstances, they only concentrated on Kampala schools, which as the parliament and as the speaker ruled wisely, that is not representative enough for us to conclude that we have really covered the issue of school fees across the whole country. There are so many issues that were left out, gaps within the report, things to do with standardization, grading of schools. Because for you to come up with a fee structure, you cannot have a similar government school, say in Kampala, say Kusubi, charging the same amount with a school, say in Katakwi. It cannot be, because even just a kilo of beans and posho cannot be the same. So we should be able to guide government to come up with a grading system. We need to know this grade, because if you are already, even if we try to lie about it, when these people are limiting kids, they are limiting them based on grades. You will find Abisunza is taking maybe up to 6 aggregates. You find Kisubi is taking up to 7. So that's already grading. Remember, you have selected the best of the best, and at the end of the day, in senior 4, senior 6, they are all going to do the same examination with a kid who had gotten 30-something and is doing the same. So why are we hiding about it? Can I inform the House what measures the Directorate is putting in place to curb the road accidents? My response, Right Honourable Speaker and honourable members, is that on behalf of government, we commiserate with the bereaved families who have lost their dear ones in road accidents. Government has put measures to curb the abuse of traffic laws and regulations. The Uganda Police Force, through its Directorate of Traffic and Road Safety, has come up with new operations targeting errant motorists. For example, no bus driver is allowed to drive if they do not have a badge with their details and route charts. 2, the owners of the buses are tasked to submit the particulars of their drivers to the Ministry of Works and Transport so that they can get badges after registration. Number 3, every bus driver on the road is expected to display his photo in the bus and move with a copy of the badge that has his photo, name, driving license number, classes of the permit displayed, and the company he or she is working with. These measures are to ensure that the driver is fit
and proper to be instructed with their lives, to be entrusted with the lives of the passengers, because most non-qualified drivers have been the cause of most of the accidents. Honorable colleagues, Honorable Speaker and colleagues, the operation also targets drivers of other vehicles and motorcyclists who do not have up-to-date driving permits. For the victims arrested, they will be issued with express penalty services tickets that cost 40,000 shillings for motorcycles and 100,000 shillings for other motorists. I call upon honorable members and the general public to observe traffic rules and regulations as required to avoid death in road accidents. Number 4, the Honorable Court. Ku nsonga endala gyeyogeddeko mwe muli ensonga y'amafuta. Jjukira omwaka ogwa 2015 gavumenti yavaayo netegeeza bannayuganda nga weegenda okutandika okusima amafuta. Juzi wano twalaba pulezidenti ng'ali kutongoza omulimu guno ogw'okusima amafuta, era nga kampuni ya Total Energy ye yavaayo ne yeewangulira eddimu lino ery'okulaba ng'esima amafuta. So avuddeyo n'ayanjula palamenti alipoota ekwata kusima amafuta okugenda otandika mu 2025 nga wetwategeezebwako emabega kaawo gye buvuddeko. Nabyo nasobodde obifuna era sooka obiwulirize era obirabe nate era tulyoke tweyongereyo. In the year 2015, Uganda held its first oil block auction, which included 2,674 square kilometer sized exploring regions. And before that, the country distributed blocks based on who arrived first. Ama Energy Limited of Australia and Oranto Petroleum of Nigeria took part in the first round. And they both later signed production sharing agreements with government. In 2019, the second round was announced, attracting Total, DGR Energy, Turaco, Uganda SMC Limited, Uganda National Oil Company Limited, and a joint venture of Petro Africa Energy Resource East Africa Limited, Uganda and Niger Delta Petroleum Resources Limited from Nigeria. However, according to him, only 2 oil and gas firms submitted bids, namely DGR Energy Toronto Uganda Limited and the Uganda National Oil Company Limited. Following successful negotiations, the 2 oil firms were approved. His prayer is that when will government effect the signing of production sharing agreements and award exploration licenses to the 2 oil companies that were approved. Honorable Speaker and colleagues, Cabinet approved the signing of production sharing agreements, and this is my response, and the grant of exploration licenses for an initial 2-year period of Uganda National Oil Company and DGR Energy Turaco Uganda Limited were given approved. UNOC will undertake operations in Kasurubani exploration area that stretches over 1,285 square kilometers, stretching between Bulisa and the Pakwachi districts. This license was previously held by Taro, which made some discoveries. DGR, which owns another exploration license in areas of Kinyuataba,
will be operating from Turako Block, which is a 637 square kilometer exploration area located in Alberta and Graben near the border with Congo in Toroko district. Heritage Oil, a British company, had done some exploration in the area, but abandoned it in 2004. The block reverted to the government as per the laws that govern this country. The signing, Right Honorable Speaker, of the production sharing agreement for UNOC is scheduled to take place today, and I believe it has already taken place. Today, 2nd February 2023, while the one for DGL will be done in 2 weeks' time. Honorable Speaker and colleagues, the 2 exploration areas that were given out are part of the 5 blocks that the government auctioned in the 2nd licensing round launched in the year 2019. The 3 which have not been given out are Avivi, 1,026 kilometers squared, Omuka, 750 kilometers, and Ngangi, 1,230 kilometers square. Ebyo nga tubivuddeko eya Prime Minister ne Parliament. Olunaku olw'eggulo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi yavuddeyo n'adduukirira n'ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa ku masomero eri abaana baabo abaawambibwa oba abaakwatibwa saako n'abo abaatulugunyizibwa gye buvuddeko mu kalulu akaalimu vaawo mpitewo akaalimu ebbugumo era nga mwe yali yeesimbiddewo. Yavuddeyo n'adduukirira abaana n'ebikozesebwa. Twalabyeko ng'abagabira ebitabo, ng'abagabira toilet papers, pads eri abawala, pens n'ebikozesebwa ebirala bingi saako ne reams empapula okulaba nga batandika olusoma luno. Era abaana abasukka mu 100 be basobodde okufuna ku mukisa guno ogw'okwefunira ku bintu bino okubayambako okudda ku masomero. Mu kwogera kwe, Pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi yategeezezza nti kino kye kiseera abakulembeze baveeyo kaate batandika okulwanirira naddala bano abantu abaasibwa abali mu makomera nga tebannaba kutandika kukozesebwa. Tikye kiseera abakulembeze abayitamu basobole okuvaayo okulwanirira abantu bano kubanga abantu bano bo tebakyalina ddoboozi naye ng'eddoboozi balina ddifuna oba obwogerezi balina bufuna eri abo abakulembeze naddala abantu be baalonda ne babateeka mu ntebe. Era avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti kyekiseera abalyoyi b'emyoyo okuva mu kusirika nabo boogere ku bikolwa bino ebityoboola eddembe ly'obuntu mu ddembe ly'obuntu. So yavuddeyo n'agamba kyekiseera abakulembeze bano naddala ab'enzikiriza okuvaayo boogere ku kitulugunya abantu ekisusse mu Uganda saako n'ekiwamba abantu baleme kusirika kubanga bano be bantu be bakulembera. So bino byonna yabyogedde ng'ali magere mu maka ge. Yavuddeyo n'abakulembeze abalala saako n'abantu ab'enjawulo ne bafuna n'abaana ne bafuna ebintu bino ebikozesebwa. Ebyo nga mbivuddeko ebya Robert Kyagulanyi n'abantu be yayambye tumwebaza naye nga obadde okimanyi nti no kati okwekubya ebifaananyi oba okukuba ebifaananyi ng'oli ku Entebbe National Airport Musango. Ekiragiro nno kino kyavuddeyo ne abakulira ebyennyonyi ku kisaawe Entebbe bavuddeyo ne bawa ekiragiro nti nno oyo yenna ayeekubya ekifaananyi oba akuba ebifaananyi mu bifo ebibayise sensitive kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era nga ajja kugombebwamu obwala. Jjukira Entebbe Airport ebadde nnyo mu mawulire
era ebadde etunda naye ng'ekigitunza baaba buli bwanguzi obadde busukkiridde. Obuli bwanguzi nga muno kwotadde abantu bannayuganda okuba nga babadde banyagibwa ssente ezisukka mu bukadde ng'obusatu bukadde obutaano, era tulabe nti no kyeyolese nga kitandika mu ba security oba abakuuma ekisaawe Entebbe ssaako ne bano abakola ku tiketi z'ennyonyi. Kati nno ekiragiro ekyayisiddwa olunaku lwabadde Lwakuna, kampani eno neetegeeza nti musango okwekubya ebifaananyi. Okusinziira ku mwogezi wa Uganda Civil Aviation Authority era nga ye Mr. Vianney Rujja, yavuddeyo n'ategeeza nti endagiriro eno oba amateeka gano gabaddewo era nti tegasaanye kuwaawaaza bannayuganda, naye nga twebuuza nti Entebbe etali State House, etali kintu ekyokukukulira. Lwaki babeera bagaana abantu okwekubya ebifaananyi? Olw'okuba badde nnyo mu mawulire. Jjukira Entebbe International Airport efunye ekifaananyi ekitali kirungi, naye ng'ensonga eva ku bukenuzi na buli bwanguzi. So zezo ensonga eziri Entebbe. Bwe bakukwatirako nga weekubya ekifaananyi, musango gwa nnaggomola. Bayinza n'okuggyako essimu yo oba ne bakuvunaana. So mwegendereze, nkireese, mwegendereze mmwe mwenna, naddala ng'oli kweteekateeka oba ng'oyagala okwekubya ekifaananyi oba nti ogenda kulinnya nnyonyi. So munnange bakiweze olw'okusinziira ku kiwandiiko nga wookiraba, era obupande bagenze babuteekamu, era bw'oba ogenze Entebbe ojja kuba osobola okubulaba. Bukugira omuntu yenna okwekubya ekifaananyi mu bifo bye baanokoddeyo ebitakkiriza kwekubisibwamu bifaananyi oba okukwata vidiyo. So no zezo ensonga za Entebbe International Airport eyaffe ennungi. Poliisi eri ku muyiggo ogwa dokita eyabuziddwawo era ng'onaabadde akolera Mulago Referral Hospital. Dokita ono ye Winifred Nakanjako era nga musawo mu ddwaliro ly'e Mulago National Referral Hospital yabuze mu maka ge ku Lwokusatu akawungeezi. So okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala ne Mirwano, Patrick Onyango, yategeezezza nti ono yabula maka ge ag'obufumbo mu Kinoonya Zone Masanafu, Lubya Parish, Lubaga Division mu disitulikiti y'e Kampala ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'ekiro, era yasemba okulabibwayo ke Kasubi okwetooloola amataala oluvannyuma n'abulawo. So tetumanyi gwe wenna alina amawulire ag'okubula k'omusawo ono, tegeeza poliisi ekuli okumpi, kubanga poliisi etandise omuyiggo ogw'okumunoonya okulaba nti bamuzuula. Naye ate era naye waabanga gy'ali, nsaba yeeyanjulire poliisi kubanga yabula maka ga bbaawe, kuba jjukira abadde mufumbo, yabula maka n'okutuusa kati okuva ku Lwokusatu kati nnaku 3 talabika. So byebyo. Poliisi e Kanungu yavaayo n'ekwata omusajja ono eyalabikira mu katambi ng'akuba mukozi munne. Nelson Twinamasiko y'omuvubuka oba ye musajja eyalabikira mu katambi ng'akuba munne ayitibwa Anita Tumulamye, era nno ng'ekimukubya bafuna obutakkaanya olw'okuba nti ono yali amugamba amusasule komishoni ku bizinensi gye yali amaze okuleeta ku rediyo. Jjukira rediyo eno Kanungu FM, ono omuvubuka ye maneja waayo. Ate era nga kigambibwa nti alina oluganda ku minisita Chris Balyomunsi era nga yatwala ministry oba nga ye minisita owa ICT. So poliisi yavuddeyo n'emugombamu obwala era n'atwalibwa mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi n'amusalira n'amusindika agende mu kkomera paka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri guno gwe tulimu, nga n'okunoonyereza wekugenda mu maaso. So ensonga zeezo mwe mwenna abavaayo ne musharinga akatambi kano, ndowooza omuwala ono anaatera okufuna
obwenkanya. Kigambibwa nti before nga tulina Masiko tannaba kufuuka manager, waalingawo obukumpanya n'enkola y'ebintu ku kampani eno oba ku rediyo eno eyatali nnambulukufu kutuusa baamuleeta n'akyusa ebintu. Ku bimu bye yakyusa mu mwala ebya finance, naye obutalo olwabalukawo oluvannyuma lw'omuwala ono okuleeta bizinensi ey'emitwalo 40 era nga client yali amaze okusasulako emitwalo 20. Omuwala n'asalawo asabe komishoni we wa mutwalo 1,200. Ekitaasobose tebaazimuwadde. Mu kugezaako okuziggyako olutalo lwabalukiddewo ne balwana, era nga kati ensonga ziri ku poliisi na mu mbuga z'amateeka. Tulinde obwenkanya bwe bunaasalirwa. So byebyo ebyufa Kanungu. Nalabye story eno ng'etrendinga nnyo ku Twitter. Mawulire amalala, ensonga za NSSF zikyagenda mu maaso n'okulanda. Kati nno okusinziira ku minisita w'ebyensimbi Kasaija yavuddeyo n'ategeeza akakiiko akateebwawo paalamenti era akalondebwa paalamenti akalondebwa sipiika okunoonyeza ku mivuyo giri mu NSSF. We yabadde alabikako mu kakiiko kano minisita atwala ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Kasaija yavuddeyo n'agamba nti kikyamu Miss Betty Amongi era nga yono ye minisita owa genda oba ow'ekikula ky'abantu saako n'abakozi. Yagambye nti kikyamu minisita ono okuvaayo we yavaayo n'asaba obuwumbi 600 okuva mu kitongole kya National Security Fund. Ate nga bonna bombi kye balabirira. Minisitule y'ebyensimbi jjukira yerondoola ssente za NSSF, ate minisitule y'abakozi n'erondoola enteekateeka yaayo n'okulonda abakugu baayo. Kasaija we yabadde alabiseeko mu maaso g'ababaka bano naye abeeko byannyonnyola, yavuddeyo n'agamba nti obuwumbi buno 600 kwe kwava embelebezi okulaba nti emivuyo saako n'okwerumaaluma mu kitongole kya NSSF we gyatandikira era enkaayana we zaatandikira. Jjukira okuzzaako emabega katono, okwetaaga kw'obuwumbi 600 kwe kwavaako okugwa wakati wa Amongi ne managing director wa NSSF Richard Byarugaba, era nga kibadde kikubaganyizibwako ebirowoozo okuva akakiiko akasunsulwa mu paalamenti lwe katandika okunoonyereza ku nsonga eno. Kwatandika okunoonyereza ku nsonga eno ku lunaku olwokubiri. So twalabako eyanokolwayo Honorable Lyomoki nga y'omu naye ali mu mivuyo gino era nti naye yeewa ekifo mu nsawo eno ya NSSF era n'asaba n'akawumbi kalamba okukola ebintu akakiiko bye kagamba nti nno baali tebabimanyiiko. So naye bamutadde ku lukalala lw'abantu abali okunoonyerezebwako era y'omu ku baasongeddwamu olunwe. Kati nno ate kati kyefudde kiri wa minisita Betty Amongi. Jjukira mu kulabikako mu paalamenti minisita ono Betty Amongi yavaayo n'ategeeza nti ababaka ne bannayuganda tebateekeddwa kweraliikirira kubanga ssente ssente za NSSF ez'abakozi ziri talatibu era nga tezikwatibwako. So zezo ensonga eza NSSF nasobodde okubifuna Kasaija ng'ayogera saako n'ababaka balala balina bye babyogedde, balina ensonga eno gye bagyogeddeko era nabyo bibino mu bujjuvu nateera tumale tweyongereyo. So if I did wrong, then also find this letter wrong. If I am advancing my self-interest to say I need compliance to be undertaken, I need social protection to be expanded, then consider also this letter. He continues, I urge the board to work together with management to look deeper into areas of compliance, audit, sensitization, timely payment of pensions, and diversify investments options.
proceed now on the letter. I'm replying. I've already clarified the letter for Kasaija. It is therefore prudent, I'm now telling them, it's prudent that NSSF budget should take into consideration the following activities: sensitization and engagement of employers and workers to scale up the expansion of contribution of workers to NSSF. Strengthening compliance of labor laws through monitoring the employers to ensure that workers in private and informal sectors have contracts that include contributions of NSSF, including monitoring remittance compliance. Establishing a mechanism for monitoring the welfare of workers, including an efficient online system of receiving, processing, and handling complaints in relation to non-compliance by employers on NSSF deduction. Establish a corporate social responsibility fund targeting members of the fund to mitigate the impact of COVID-19 on low-salaried workers. Why was I talking about corporate social responsibility? I had seen in the budget, they had budgeted for $1 million to construct Judiciary House. Opposite my office, Judiciary is already constructing their house. So I asked them, you people, you are not sensitive. We have come from COVID. Workers are in dire situation. They argued for midterm access. Now you want me to approve $1 million to go and construct the Judiciary House? I'm not going to do it. Put that money and go and distribute it in circles of low salary workers, because they have their circles. If you go to a tea plantation in Fort Photo, in Kamwenge, where I have been there, if you go to sugarcane plantation, I've been there, they have their circles. So I told them, I will not approve corporate social responsibility to construct Judiciary House, which is already being constructed. Put that money for that. I go on to... You referred to him in your earlier presentation. Can you withdraw the statement you made about the honorable member before you rule on the order? Starting with colleagues, I stated, Honorable Chair, that these strategic initiatives were considered, and I made reference to the media report I have seen indicating that the member had said I approved. So in that regard, I withdraw, because I was making reference based on circumstances where I read only in the press, but I've not yet heard from him. So for that, I withdraw. Honorable Member, are we okay? Honorable Minister, are we going to proceed well? Are we going to have any problems? Are you going to address the committee or the media? I am here to address the committee, Honorable Chair. So can you... So I will now stop making reference to the blackmail by the media, because I'm before the committee. I didn't want to ask my minister, but you see, we have been interacting with different committees. So zeze ensonga zensobodde okufunira olunaku olwaleero naye nga sinaba kuva wano akagambo kenyinza okusibirira olunaku olwaleero naddala nga tugenda mu weekend waliwo ebintu byewegomba okukola oba okutandika okukola naye ekibuuzo kiri nti budde ki bw'olina okubitandikako. What time do you have to start them? Kyekibuuzo. Budde ki bw'olina okutandika? Oba olina ekiruubirwa oba olina ekintu kyagala okutandikako, obudde bwe buno. Tolinda budde bwankya, kubanga obwenkya tebulituuka. Naye ate olunaku lugenda lubeera lugenze, essaawa egenze eba egenze. So start now. Tandika leero okulaba nti otuukiriza ekyo ky'oyagala okukola mu bulamu bwo, mu career yo, no mu kyonna ky'oyagala okukola. Start now so that you can achieve what you want. So kusibulidde wano amanya n'eddoboozi yenze essential worker, yenze amata agatafa, ate era program gy'oliko eyitibwa The Wave channel, Big News Bite 256 Essential Media Uganda. Basibulidde wano. Mukama Katonda abankuumire paka
ate tugenda okusisinkana olunaku lugenda kuba lwa Monday essaawa ze zimu.